audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Time Behalta. Said Behalta of Vancouver Whitecaps for the US. There's also a change for Paraguay. Bobby Beer scored the own goals in the torrid first half as well after by Mauricio of Palmeiras, who are flying high in Brazil at the moment. Change off and underway in this second half. USA leading Rogers joining us. Goals for Paraguay, also a goal disallowed for offside. No goal for Bobby Beer early on. To that point, that goal just killed the game because Bobby Beer is on. That's where Bobby Beer is off. And Pardo is on. One thing I have noticed, the game has kicked off and there isn't an empty seat in the house tonight. He goes for the shop. People watching this game at the moment. Most people are still on the concourse. I think we're expecting it to be a half time of 30 minutes like the final got over. Just have a quick look up on the screen in the concourse and find that we started. Here is Mauricio, first touch for him. And a little bit of termination there. Quite much. It's only been partially clear. It's lashed towards goal from Almiron, cleared away by Anthony Robinson, line ball which finds Balogun wrestling. Balogun's wrestle with Gomez.
Mulligan winning a free kick to the shirt forward. Been able to contain. Gone behind for a corner. That's better from Paraguay, but it was a really poor pass from Alex Freeman that gifted Paraguay a chance when he got across to close in. Diego Gomez made the shot impossible, but he steps to it and turned it into the ground and over the bar for a corner kick to Paraguay, their first corner of the game. So, as the crowd continues to pour back into the arena, into their seats. Los Angeles Stadium in California. Short. Diego Gomez skips past one, rifles it low and hard into the penalty area. Hit one of his own players. There were two Paraguay players standing there with the ball at their feet, but they were both in front of it and they couldn't adjust themselves quick enough. And USA have got the ball clear. That's to us so easily in 3-1. There's been a slightly quicker reaction from Paraguay, but it started this half well. Here's Alvarez, gets to the byline, and then he goes down under the challenge of Tim Ream, who waggles his finger. The kick has been given against Tim Ream, and a yellow card as well for the veteran defender, who brings down Alvarez. I'm sure there's an awful lot in there. It looked like a foul, I'm sure it was a yellow card. Alvarez wins a free kick. Toe-to-toe with Ream, and Ream has his hand on his shoulder and then goes in for the challenge, then pulls away, and Almiron has gone down, and that's a little bit of simulation for me. Because that wasn't a yellow card for me. Showing a yellow card. Realises that he's been sent down a little bit by the simulation from the former Newcastle man. Obviously, free kick. Nudges it away and Sissek's free kick is a good one. Looks like he's pointing to his ear, the referee, for a potential penalty maybe. Asking everyone to go away. We're watching the Dutch referee Danny McKelly here. He's got his finger in his ear. Mistaken identity is the VAR check, so maybe they are going back on the Tim Ream incident. Has been pulled across. Almiron has been pulled across. I think it's mistaken identity, which is what it's being classified as. And the yellow card for Tim Ream. Come over, go into his yellow card in his pocket, and he's put it back again and started running towards the touchline. He's going to have a look at the VAR official just saying in his ear. We'll have a look. Carlos Teixeira Grande, the Spaniard, he's pulled away as Tim Ream. That's not a yellow card, that is simulation. If anything, it's a yellow card for Almiron, not for Tim Ream, because he's gone. Tim Ream's pulled his left leg away and Almiron's gone down. He's going to over. Red card out there. Red card out there. Given a yellow card to Almiron instead of Ream, so takes it away from Ream and gives it to Almiron. What the confusion was there is the referee which was probably, and he got out the yellow card and the red card. I'm thinking, what on earth is he going to give a red card for there? But Almiron gets a yellow card for simulation. That's the correct move. That is a good move from VAR. For me, those incidents need to be flagged up by VAR because justice is done. Tim Ream's on a yellow card for the shooting. That's been corrected. Well done, VAR. You're absolutely spot on. Spaniard on the VAR, Carlos Teixeira Grande correcting the mistake. It's called mistaken identity. Okay, it kind of is because he put the wrong one on the yellow card. It's because he drew the wrong conclusion. Referees can make mistakes. He certainly did there. Better in the second half of Paraguay. On the same token, USA have hit
not hit the same intensity. They've taken off Pulisic at half-time. Slight knock, we believe. We're trying to look more into that at the moment. As to, let's say, taking off their main man. Shearer, that's just a yellow card. It is definitely a yellow card as well. Still, scoreline 3-0 as it was at half-time. So good in the first half, but it was going to be an afternoon show. You do get the feeling that the second half they will live up to it. Certainly been caught by Alderete and he's gone down as Paraguay. Give anything to me, that's a penalty. Back there defence. Sub, and that way by Guest. Crossing, Weston McKennie on the right hand side, down by the field flag. By Cubas. Good work by USA, which was brought up by McKennie in the end, which allowed Paraguay to make their way inside. Good cross then by the US to get it back. Midfield with Barhalter. USA more narrow, the emphasis very much on Robinson getting forward more down the left hand side with Pulisic now off. Struggled to find there. Same intensity in the second half. Looks to me like Tillman more to the left hand side. Midfield position. Down the left hand side. Here's Guest. Must have played out like two blue shirts in front of him. Cisse plays it back inside to Alman. Alman's on the right hand side now for Rice. Has got more across to the left. They change it too widely. Cross comes in from the US. Too much for Paraguay, but it comes right through. It's Dest and pulls it back. Tillman with the shot, which is blocked thoroughly by Mauricio. Stopping from going out for a throw-in. Strange. Still 3-0. 30 minutes in the second half, that's a bet.
Alonso for a corner. Atletico Mineiro player. Problems in set facing corners in the first half, USA. Richards with a header that just scraped past the post. There's Tim Green trying to get in there. The only goal scorers in the World Cup, then Tim Green, if he gets one today. That's looking around, but there's an injury by Mauricio, and the yellow card is shown to Tyler Adams. For the foul on Mauricio. Still missing slightly from the punching Adams. Back to the hour line. Largely unopposed. So we went to watch all the action in Group D. First stage is available on your local, regional and national television broadcaster. The US again down that right hand side. Des gets across it. He's looking for a hand-trick here with Balogun. Through to Malik Tillman. He's got the overlap of Robinson. That's a decoy run more than anything else. Through the legs, Balogun tries to get it. Tillman tries a shot. Last. He's gone down in the penalty area. It's a goal kick to Paraguay. These two sides last met in the friendlies recently last November. Polari Balogun on target in a 2-1 win. Tyler Adams moves it on. Now USA finding their stride with Weston McKennie, gets it wide to Sergino Dest. In towards the box, and Robinson was there and couldn't quite reach it. Around about the penalty spot. They won it back again here with Alex Freeman. It's lifted into the penalty area. And Sebastian Berhalter. Crossing Malik Tillman. Cleared away by Shiras. Mentioned him a moment ago, he scored against USA last November. Arsa is going to come on for Sanabria. USA just starting to hit their stride. They were slow starters in this second half. Starting the last 5 minutes to hit their stride again. Dominating the game, leading by 3 goals to 0. Looking perhaps to look for the kill here. Taken to the penalty area. Larker again. Put it back. He can across the face of goal. It was just out of the reach. Malik Tillman. This is much better again from Stars and Stripes. Lead by 3 goals to 0. All over the top this time. I'll go straight through to Orlando Hill. Also is on.
goes into the penalty area again. Balogun pulls it back to the edge. Wasn't the greatest of passes in the end, to be honest. Gomez gets back to close things off. Ciso more on the left-hand side now. So Gomez has joined into a rebound midfield. Crowd things out slightly. They've changed their formation. Tempo about Paraguay at the moment. Deep side. They're going to get 2 goals back in this game at this moment in time. Studio based on tube commentary for this Group D first stage match between USA and Paraguay from the Los Angeles Stadium in California. It's the US that lead 3-0, but here goes Julio and Ciso down the left-hand side, up towards the edge of the penalty area, tries to get the veteran Tyler Adams, cuts inside and Ciso's shot is blocked, nearly came to Almiron, and then a fire from distance. Diego Gomez rises over the top of the crossbar, 65, and it's gone. Goal kick, and USA is still leading by 3 goals to 0. Tonight, Turkey against Australia from Vancouver, and it's also with this week with the group as Turkey, Australia, USA, and Paraguay. Paraguay will be bottom of the table the way things are standing at the moment. That shot sums up Paraguay's night. One lucky chappie in the crowd caught that ball. Smile to the face of the US at the moment. They're leading by 3 goals to 0 and playing very well. Barely been tested. I don't think he's ever saved it. I don't think he's had anything resembling a shot at him. Nothing gone wide. Here's Weston McKenna on the right-hand side. He's teamed up really well down that right. Weston McKenna, real first shooting their best. Space, got time to pick his cross, and rotate, dropping it up and the left-hand side alongside Tyler Adams. Just so much better, USA, in every single department tonight. By 3 goals to the team inside 2 pitches. Tonight is every time they've gone up for a corner. Back out wide again once more to Weston McKenna, right hand side, tries to find Balogun, just nicked off of him by Mauricio. Ball down the line by Mauricio, just across to slide in. Touching the far side for a throw. Second half, the hydration break is just about bang on halfway through the half. It is a cooler night tonight. Still very, very humid inside the stadium. This is an evening kickoff, so it takes a steam out of the sunshine. Last night they've closed the roof. This was absolutely the stadium. Sunshine. Opening 7 minutes, one goal for probably at USA that moment. 2 goals for Folari Balogun, plus a disallowed goal.
Richards has headed just inches past the inches and straight the post. First time he could fly. A bit better in the second half. And Diego Gomez and Mauricio and Darrow in 3 to try and match up. To a degree worked, taking their time to get back into their stride in the second half of USA, but they have started to create some chances again. Hydration break at the moment. It's because there is a hydration break. Watch all the action. Beyond this World Cup. Tinkered with many players last 2 by Mauricio, it's defender to Diego Gomez. Pushing the access referee Kelly to his free kick. Nudged in the back by Timothy. Deixou uma curiosidade, eu vou deixar uma curiosidade também. Essa, aliás, é a melhor estreia da seleção dos Estados Unidos em todas as Copas do Mundo, igualando com a sua estreia em 1930, na primeira Copa do Mundo da história, em que os Estados Unidos fez 3-0 também na Bélgica, lá no Uruguai, lá no Grand Parque Central. Nessa mesma Copa do Mundo, no jogo seguinte, inclusive os Estados Unidos meteu 3-0 no Paraguai, que foi a única vez que essas duas seleções se encontraram numa Copa do Mundo. Esse é o segundo confronto entre essas duas seleções numa Copa do Mundo, 3-0 para os Estados Unidos. Mais uma também é que também em 1930 foi a melhor campanha dos Estados Unidos na Copa, onde chegou às semifinais. Tudo bem que era só passar da fase de grupo e aí você já ia direto para as semifinais, aí era um pouquinho mais fácil a primeira Copa do Mundo, que contava apenas com 13 seleções. Mas é isso, os Estados Unidos igualando a sua melhor atuação em uma estreia, mas ainda dá tempo de fazer 4-0 e aí sim bateu o recorde. Eu PT lá. É isso, exatamente. E com a bola já voltando a rolar, a seleção paraguaia tem a primeira oportunidade de muito tempo e é gol! Gol do Paraguai! Maurício! Olha aí que beleza! Alegria, alegria, galera! Alegria, alegria, galera!
O brasileiro naturalizado paraguaio Maurício marca o primeiro gol dele em uma Copa do Mundo. Bela trama da seleção paraguaia. E o Maurício bota pro fundo da rede. E eu estaria acertando meu palpite no bolão se eu não tivesse mudado, faltando 20 minutos para começar o jogo. Vinícius Alves, belo gol do Paraguai. Maurício. Tem alguém aqui do meu lado que tá acertando, né? O palpite até agora vai rezar pra terminar assim na boa descida do Paraguai. A primeira que eles conseguem acertar essa conexão direta, a primeira aparição de fato do Arce, ele entra justamente pra acertar essa casquinha. Ih, saiu errado o Paraguai, Pitela. Saiu errado o Paraguai, mas não sai o gol estadunidense. Quase quebraram o palpite do Pedro, bola, né? Quase, né, menino? Exato. Quase, olha o Pedro, o sorriso dele nervoso aí. Mas na primeira que o Arce ganha no alto, a bola fica viva, o Enciso consegue abrir na esquerda pro Maurício, né? Ele entrou justamente para ter essa presença de área, essa amplitude no ataque paraguaio, bate cruzado. E por que não trazer o Paraguai de volta pro jogo? Sei que, ok, descontou, mas ainda segue um jogo muito pobre por parte do Paraguai. Mas vai que, né? Vai que outra bola sobrada faz o segundo e aí volta de vez para a partida, né, o Piteli? Só para terminar aqui, confirmar a alteração dupla que teve nos Estados Unidos, o Pedro já deu uma adiantada. No gramado, o Tim UEA com a 21 e o 9, o Ricardo Pepe, deixaram o gramado o Serginho Deste e o Balogun. O Balogun, que fez 2 gols, né, tava bem atuante no gol contra, deixou o gramado mancando. É até comentar isso daí, né, Pitela? Depois que aquele cartão amarelo foi alterado, né, mudou a cor de quem recebeu o cartão amarelo, o Paraguai meio que abriu a caixa de ferramentas e o Balogun já tinha levado algumas porradas atrasadas, né, o Pitela? Com certeza o Pochettino percebeu que o seu artilheiro tava apanhando bastante e já sacou ele de campo, né? Exato, galera, 200 likes, hein? 200 likes para chegarmos em 7.300. Deixa aí seu like, pô. Somos mais de 9.100. Se você não deixou seu like ainda, deixe, tá? Ó, antes da análise do Pedro sobre o gol do Paraguai, mandar um abraço aqui pra Patrícia, que tá ligada conosco. A Pamela Pinheiro também aqui, o Diogo, o Alberto, o Hilderson, a Caica, torcendo aqui pelo Paraguai, o Messi, melhor da história, o Wallace Arantes, Maria Lohana, o Ricardo SP, Falques, Aiton, a Marrocha, Pamela, Diogo Bonifácio, CS Gap, o Cinemaker, também Ana Carolina, também tá ligada conosco. Valeu demais, hein, gente? Muito obrigado aí, Wallace Arantes, valeu demais. Muito obrigado, hein, galera? Muito obrigado. Pedir pra você deixar seu like, hein? Deixe seu like aí se você não deixou ainda. Manda pra cá seu comentário. Faltam 170 likes, galera. 170 likes para 7.300, tá bom? Vambora. Enquanto os Estados Unidos tem mais uma oportunidade lá pela direita, né? E quase sai um belo gol dos Estados Unidos, né? O EA acabou pegando bem na bola, mas ela vai para fora. Mais uma oportunidade dos Estados Unidos, 32. Pedro, tá gostando do jogo ou não tá? E além, melhor, né? Não, tá gostando do jogo não, que eu acabei de falar aí. Gol do Paraguai, bom gol paraguaio. E agora a bola quase quebrou uma câmera muito carente. Nossa senhora, quase mesmo. Bateu ali na lente da câmera, deixou aquela marca. Vão ter que passar aquele paninho, aquela flanelinha na lente da câmera para dar aquela limpada. Agora, o Pitela, o gol do Paraguai saiu numa desatenção da defesa americana, ou estadunidense, que também é correto, como você muito bem disse, o Pitela. A defesa americana ficou olhando pra bola, assim, o Freeman, o Richard, principalmente o Freeman, né, ficou olhando pra bola, marcando a bola, e o Maurício apareceu, infiltrou muito bem pela esquerda, entrou bem no jogo. Inclusive o Maurício, apesar de que é claro, assim, o ataque do Paraguai tava horroroso, agora tá mais ou menos. Então melhorou, mas também é aquelas, né? O Paraguai não tem, eu não vejo pelo menos com muita chance de voltar pro jogo, não. Acho que os Estados Unidos baixaram muito as linhas, talvez baixaram até demais,
mas quando vem pro ataque ainda causa muito mais perigo ao gol do Gil do que o Paraguai ao gol do Freeze. Então, para mim, mesmo com os Estados Unidos um pouco mais relaxados, e acho que é esse relaxamento que fez esse erro defensivo, que fez todo mundo olhar para a bola e não marcando o Maurício infiltrando pela esquerda, que gerou o gol. Apesar desse relaxamento, os Estados Unidos ainda me parecem muito mais próximos de fazerem o quarto gol do que o Paraguai de fazer o segundo gol, e aí o segundo gol realmente deixaria o Paraguai muito mais dentro do jogo do que eles estão nesse momento. Vem mais mudança por aqui, e vou aproveitar que o quarto árbitro acabou de levantar a plaquinha para já confirmar. Tá saindo nesse momento o Almiron para entrar o camisa de número 7 da seleção paraguaia, que é exatamente o Ramon Sosa. Tem mais um palmeirense aí, tem mais um jogador alviverde entrando em campo. Saindo também o camisa de número 4, o Cáceres, para a entrada do camisa de número 2, o Velasquez. Portanto, só confirmando, saída do camisa de número 10, o Almiron, e do camisa de número 4, o Cáceres, para a entrada do camisa de número 2, Gustavo Velasquez, e também para o camisa de número 7, Ramon Sosa. É isso. Mudanças então no Paraguai, galera, faltando 119 likes. Untung bagi aku, itu gampang. Pakai aplikasi McDonald's banyak untungnya. Datang belakangan, makan duluan. Dapat banyak poin, makin banyak rewardnya. Bisa nonton film duluan sebelum tayang. Bisa dapat voucher belanja. Pakai aplikasi McDonald's, banyak untungnya. O Abílio Pavan também conosco, Paulo Pedro Moraes, o Murilo e o Feijão com a gente também, Adalto Filho, lá de Portugal, perguntou qual palpite do Brasil sábado. Pô, eu tô entre 2-1 Brasil ou 1-1. O time marroquino vai ter o Mazraoui, né, do Manchester United de volta, ele é um bom reforço, joga muita bola, principalmente da seleção do Mazraoui. E aqui a cobrança de falta da seleção estadunidense, norte-americana, não deu certo. Mas os Estados Unidos ainda persiste no ataque. Teve um amarelo pro Gustavo Gomes, né, ô Vini? Exatamente, né? Por reclamação, teve a falta que gerou essa bola na área. Ele reclamou e muito, ele não concordou com a falta assinalada, de tanto reclamar ele foi amarelado. Teve também mais uma alteração no Paraguai, né? Aquela que você tinha mencionado. Entrou em campo o número 17, o Alejandro Gamarra, para a saída do Diego Lopes, o número 8, Diego Lopes. E daqui a pouco também vai ter mais uma alteração no lado estadunidense. Vai entrar o número 7, o Giovanni Reina vai entrar agora em Pitela no gramado. O Giovanni Reina para a saída do 17, o Malik Tillman. É isso, sai de campo então o Tillman e vem o Reina, mais uma mudança na seleção dos Estados Unidos. Aproveitar, ó, mandar um abraço aqui também pro Moab Ferreira, assisto vocês aqui do Paraguai, manda um abraço aqui pra nós, somos brasiguaios, um abraço, muito obrigado pela moral, tá bom? Hilderson, Gaspar, Pedro, o Snow 7X, é verdade, hein, Snow? Foi um no primeiro tempo e um agora. Isso é verdade. A Elisângela Nunes e o Ezequiel também ligado aqui conosco, valeu demais. A posse da bola vai ficando para a seleção do Paraguai e vai tentar atacar, né? Vai tentar diminuir. O Pita tá no banco, né? Poderia até entrar o Isidro Pita, mas não fez parte do jogo ainda, né? Já com 37 minutos já do segundo tempo, já bem na reta final do segundo tempo. E agora tem uma falta para a seleção do Paraguai, falta do erro. E o Pochettino está discutindo aqui com o quarto árbitro alguma coisa. Ô Pedro, quanto de acréscimo você acha que teremos nesse segundo tempo? Acho que um pouco mais, né? Se foi 5 no primeiro tempo, se o árbitro quiser manter o critério, acho que ele vai dar uns 7 ou 8. Vou cravar que serão 8, o Pitela, por causa das mudanças. Mas, enfim, não tem muita segurança não, porque eu achei os 5 do primeiro tempo. Agora nesse segundo tempo, tô achando os 5 do primeiro tempo um pouco exagerados. Porque se ele deu 5 no primeiro tempo e no primeiro tempo o jogo fluiu, agora ele vai ter que dar muito mais de acréscimo nesse segundo tempo, que a gente teve parada para atendimento, tivemos algumas substituições também, tivemos o próprio gol
do Paraguai também, que sempre toma aquele tempinho também. Então, enfim, acho que ele vai dar uns 8 de acréscimo. Isso se ele manter o critério. Senão, acho que ele dá um pouquinho menos, até porque o jogo parece estar decidido, né? O jogo tá muito para os Estados Unidos, 3-1. Os Estados Unidos parecem ter o controle do jogo ainda mesmo com o gol do Paraguai. O Paraguai tá um pouquinho mais solto no jogo, tá conseguindo sair um pouquinho mais pro ataque, mas não causa aquele grande perigo ao gol do Freeze. Realmente o grande perigo que terminou em gol, foi o gol do Maurício. O Paraguai ainda parece muito preso. Os Estados Unidos dá muito mais espaço para o Paraguai avançar, mas ainda tem um pouquinho de lentidão, um pouquinho de nervosismo ainda aparece, mas assim, é um Estados Unidos que está muito mais aberto aos ataques do Paraguai, e mesmo assim o Paraguai não consegue produzir ofensivamente, o que particularmente, o Pitella, preocupa bastante para a sequência da Copa, porque se contra os Estados Unidos completamente abertos o Paraguai não consegue atacar, aí vai ser difícil também contra a Austrália, que provavelmente vai ser um time um pouco mais fechado. Vai ser difícil também contra a Turquia. Também deve ser um time um pouquinho mais fechado e com um ataque igualmente poderoso ao ataque americano. Então é algo para a gente ficar de olho e preocupa bastante esse começo de Copa do Mundo para os torcedores paraguaios. E é claro, por outro lado, muito animador esse começo de Copa do Mundo para a torcida americana, para a torcida da casa, porque os Estados Unidos estão jogando muito bem e estão controlando, estão jogando de forma madura para mim nesse segundo tempo, não deixando o Paraguai tão solto assim, estão jogando com bastante atenção, não deixando chegar a tanto perigo, apertando quando tem que apertar, indo pro ataque também quando tem que ir, deixando o Paraguai sempre com aquela pulguinha na orelha quando vai pro ataque, de que os Estados Unidos podem matar esse jogo muito facilmente. Tá aí, ó. Só mandar um abraço aqui pro Everett Cristiano, que ele falou, não sei se foi pra gente ou pro chat, né, pra galera do chat, falou assim, pensei que vocês eram imparciais, mas não são. Everett, com total respeito e carinho, você acha que alguns de nós três estamos torcendo pra Estados Unidos e Paraguai? Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Vinícius Alves só torce pro Liga. Pedro, eu nem sei. Eu só torço pro Manchester United. Um abraço pra você. Um alô aí, ó, para... Abre aspas aqui, ó. Um alô pra menininha branca. Então, aí, pra menininha branca. Valeu demais, hein? Valeu, muito obrigado, hein? Um abraço pro pessoal do canal, tô gostando muito de vocês. Obrigado, Ezequiel Oliveira. Muito obrigado, hein, meu amigo. Muito demais, hein? Muito obrigado, agora o jogo tá parado, tá bom, galera? Faltando 42 likes pra 7.300. Fala comigo, Pedro. Eu, no máximo, vou torcer para as zebras, viu, nessa Copa do Mundo, para além, é claro, do Brasil, né, vamos lá, mas isso aí, acho que não precisa nem falar, isso aí pra mim é óbvio já, mas a simpática seleção de Curaçao vai ter a minha torcida durante essa Copa do Mundo, não vou mentir não, esse Curaçao e Alemanha, eu tô doido pra Curaçao aprontar nesse jogo, vai ser divertidíssimo, eu tô pelo entretenimento. A seleção de Cabo Verde também, a simpaticíssima seleção de Cabo Verde também. Tô pra aprontar aí, o que vai ser bastante curioso, bastante engraçado. Acho que eu tô pelo entretenimento, tô pelas seleções que nunca disputaram a Copa do Mundo. O Uzbequistão também, e o Uzbequistão de Kusanov também. Pra aprontar nessa Copa do Mundo ia ser também bastante interessante, então eu tô pelo entretenimento. No máximo, eu tô torcendo para as seleções um pouquinho mais fracas. Para Estados Unidos e Paraguai, meu amigo, eu não me gera nenhum sentimento, nenhuma seleção, nem outra. No máximo, os Estados Unidos têm um uniforme bonitinho. Mas assim, tirando isso, meu irmão, zero torcida nesse jogo, viu? Eu também, eu não poderia me importar menos, na verdade, com quem vai ganhar esse jogo aqui. Tô aqui pelos gols, né? Por hora tivemos 4, então tô bem feliz. Manda um abraço aqui também pro Anderson Cardoso. O Anderson também falando aqui, ó, que estadunidense é complicado, mas dei meu like pela resenha. Obrigado, Anderson. É isso que importa. Apesar eu descobri hoje, né? Eu nem sabia que tinha gente que não gostava do termo estadunidense, né? Qual é a parada? Tô por fora da resenha, tá ligado? Mas eu já vi, 3 pessoas já reclamaram que eu tô usando esse termo estadunidense. É um termo correto, mas tudo bem, a galera não gostar, não tem problema. Mandar um abraço aqui também, ó, pro Júnior Batista. Obrigado pelo react dos jogos. Estou aqui trabalhando já no sábado à tarde em Sydney, na Austrália, acompanhando os jogos com vocês. Obrigado, hein, Júnior. Thank you very much, meu amigo. Tá morando bem, hein? Assim, bem é porque tem
aranha, né? Canguru, né? Muito minha praia, mas sim, né? Tudo lá é venenoso, né? E o homem do futuro também, né? Exato. O Hilderson ele falou que esse termo, a galera não curte muito o estadunidense porque é um termo político. Eu não sabia, não tava por dentro. Alguém sabia? Vocês dois sabiam? Eu que não sabia, só eu que sou leigo? Não fazia a menor Implicância, ideia. né, cara? Também acho Acho que é mais pessoal sendo implicância, chato, né? besteira. É. Perfeito. Pô, Obrigado, Vini. eu Resumiu bem. Pessoal sendo. Exato, pessoal sendo chato, né? Assim, gente, novamente, tem tantos países por aí que tem mais de um gentílico pra você se referir quem nasce nesse país. Vamos ser menos chatos, gente, por favor, né? Aí a República Tcheca, que é República Tcheca, é Tchequia, a Holanda, que é Holanda, Países Baixos, Neerlândia, é uma doideira aí pra saber como é que chama os países aí. Exatamente, então vamos ser menos chatos, né, Pitela e Pedro? Não, exatamente. É só um termo, gente, é só um termo. Eu não tô nem aí, entendeu? É só um termo. Eu não quero falar norte-americano toda hora, eu só quero falar estadunidense, tá bom? E aqui o Paraguai deu uma bola de presente para os Estados Unidos, vai ter um bom ataque. Eu acho que o jogador dos Estados Unidos está impedido e aparentemente ele não estava, porque os Estados Unidos tentou fazer o gol quase no meio do campo, não conseguiu também. Seria aí uma... Tava bom, bichão, tá doidão, com todo respeito aí, Pitela. tava em posição legal, mano. Posição muito legal, pô. Veio muito de trás. Tá ótimo, então. Melhor ainda. Então valeria, né? O gol dos Estados Unidos, né? Mas, realmente aqui, ó. Pra mim, eu achei que ele tava forte. Eu não sou bandeirinha, né? Acho que pra ser bandeirinha não pode ser 1000. Deve ser igual um controlador de gol, que não pode. Mas a seleção dos Estados Unidos tem uma falta perigosa agora, né, Pedro? Exatamente, tem uma falta perigosa meio no bico da grande área pela esquerda. E rapaz, ficou chateado ali o jogador americano que sofreu a falta ali pela esquerda. É exatamente o camisa de número 7. Entrou no segundo tempo, camisa de número 7, Giovanni Reina. Sentindo bastante, inclusive, tá até agora no chão, se levantando lentamente, ficou chateado aí com a falta que ele tomou um tostãozinho ali na batata da perna, realmente dá uma doída, mas não é pra tanto também pro Giovanni Reina. Enfim, vai pintar a bola alçada lá dentro da área do Paraguai, quem sabe o quarto gol americano, o Balogun já não tá mais em campo para fazer o hat-trick, mas de qualquer forma, com os 2 gols, vai garantindo aí a artilharia da Copa do Mundo, pelo menos por enquanto, né? Vai dormir como artilheiro da Copa do Mundo. Vamos torcer para que amanhã ele já não seja mais, para que Hendrick, para que Vini Júnior, para que Rafinha, para que alguém da seleção brasileira desencante, faça 3 gols e já assuma de vez essa artilharia da Copa. Só Copa. Acabei de lembrar que é só Copa. Exatamente. É só Copa. É Copa. Qual Cuidado. Copa? Todo mundo sabe. É a Copa. Mas olha, o Estados Unidos atacou muito bem agora com uma tabelinha aqui pela esquerda e quase saiu o gol da seleção dos Estados Unidos, que mais uma vez tenta descer pela ponta, né? Mais uma vez a seleção dos Estados Unidos cruza a bola, mas o Paraguai agora no primeiro tempo já estava conseguindo ganhar as bolas de alto, né? Continua ganhando as bolas de alto no segundo tempo, jogo de poucos escanteios, foram 4 escanteios até agora, pouco. Mas ó, o Tom Pucci, ele me explicou aqui, ó, ele falou, abre aspas para o Tom Pucci, não sou eu que estou falando, abre aspas, é que esse termo infelizmente foi sequestrado pela esquerda brasileira, então automaticamente metade do Brasil não gosta, fecha aspas. Infelizmente eu não consigo ver, só estou falando qualquer coisa, tá bom? Mas obrigado pela explicação, né? Um abraço também aqui, ó, para a Julie lá de Greenville, na South Carolina. Um alô, hein? Um alô pra você, Julie. Muito obrigado pela presença, obrigado pela moral. Temos os acréscimos aqui, ó. Aparentemente algum jogador aqui do Paraguai tá com problema no ombro. O jogador dos Estados Unidos tá com problema no ombro, caiu em cima do ombro aqui, o Talerada. Mas temos acréscimos, né, Vini? Isso mesmo, Pitela, mais 7 minutos, né? Se na primeira etapa ele deu mais 5, não tinha como ele dar menos acréscimos após o tanto de substituição que teve nesse segundo tempo, né, Pitela? E
nesse ataque que você falou que Estados Unidos desceu pela esquerda, o Gustavo Gomes ficou reclamando que sobrou uma solada na cara dele, mas ficou só na reclamação. E teve mais um cartão amarelo pro jogador do Paraguai. Na verdade, teve dois, né? Pro Júnior Alonso e também pro Alex Arce, Pitela. É isso, mandar um abraço aqui mais uma vez pro Hilderson Full, Anderson Cardoso, a Pamela Pinheiro, Flávio JP Braz, Petrosez, Aiton, Igor Rodrigues, Green Star, Edmar Fernandes, Pamela Júlia, Igor Rodrigues, Análise Versátil, o Edmar Fernandes, o Jorge Miguel, valeu demais, hein, gente? Muito obrigado aqui, a Mar Rocha também, CS Gap, valeu também aqui pro Keuzix, também ligado conosco, valeu demais, meu amigo. Um abraço pra todo mundo, obrigado, muito obrigado pela moral, galera. Se você puder deixar seu like aí, ó, tá acabando, falta 4 minutos e meio, 3 minutos e meio pra acabar. 200 likes pra nossa meta de hoje, hein? Vamos tentar bater esses 7.500? Vamos tentar 192 likes pra nossa meta. O jogo tá acabando, hein? Já tá nos acréscimos. Aqui é mais uma falta para a seleção dos Estados Unidos, amigo. Mais uma falta para a seleção dos Estados Unidos. Muito obrigado também aqui ao Rafael Proença. Estou aqui na Califórnia, na estrada, e acompanhei o jogo com vocês. Valeu, Rafael. Obrigado, hein? Toma cuidado aí na estrada, meu amigo. Um abraço aí pra você, né? Se for freeway, tá show, né? Mas se não for, toma cuidado, hein? O cara vai tomando cuidado de qualquer jeito, né? Pelo amor de Deus. Melhor dizendo, né? Pelo amor de Deus também, não quero que o cara tome cuidado só com uma freeway, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver essa falta aqui pros Estados Unidos. Se os Estados Unidos vai conseguir levar perigo ou não. Né? Tem a chance da bola parada aqui a seleção dos Estados Unidos. Um abraço também aqui pra Blumenau, hein? Um abraço. Um abraço. A seleção dos Estados Unidos preferiu cobrar curtinha falta, né? O Giovanni Reina, que se eu não me engano é nascido no México, mas naturalizado norte-americano. É um jogador interessante, né? Um jogador interessante de ficar de olho aí nessa Copa do Mundo, saindo do banco de reservas. Veremos se ele conseguirá boas atuações, né? Mas, gente, 150 likes pra nossa meta, hein? 150 likes pra nossa meta, faltando 2 minutos e meio pra acabar o jogo. Deixa seu like aí, obrigado. Valeu, o Keuzix também, lá de Portugal, brasileiro, né, que mora em Portugal, acompanhando pra gente, tamo junto. E a seleção dos Estados Unidos tenta descer mais uma última vez, quem sabe? Nossos lançamentos estão agora muito fortes, né? O Gustavo Gomes está conseguindo ganhar e a seleção do Paraguai acaba ficando com a sobra de bola. Saldo positivo para a seleção dos Estados Unidos desse jogo, imagino que sim, né? Vamos ter toda a análise do Pedro e do Vini, né, no final. Quem tirou, quer dizer, qual é o saldo que tira os Estados Unidos? Se é muito positivo, se é positivo só, levemente positivo, teremos toda essa análise ao final do jogo. Eles também elegerão o craque da partida, né, quem foi o melhor em campo, no momento que tem um lateral aqui, um lateral ou escanteio? Lateral, né? Não, escanteio para os Estados Unidos, mais um escanteio para a seleção dos Estados Unidos. Um abraço também para a Mar Rocha, lá em Ciudad del Leste, e ao Gabi Marques, também tá ligado conosco. Valeu aqui, ó, ao Gabi Marques, ele falou, sem jogo direito, como realmente o melhor assunto foi o termo estadunidense. Valeu aí ao Gabi, ou a Gabi Marques, muito demais, obrigado. E, ó, faltando 125 likes, galera, para nossa meta, 125. Eu já vou começar com a eleição aqui. Pedro, quem foi seu craque do jogo? Pulisic, né? Assim, tem uma grande honra, um mérito para o Balogun, que fez 2 gols, mas o Pulisic foi quem girou esse jogo no primeiro tempo, que foi a etapa mais dominante dos Estados Unidos. É interessante, né? A gente eleger, pelo menos eu, colocar aí o melhor em campo para o Pulisic, mesmo ele tendo jogado só 45 minutos, mas fez muita diferença no jogo dos Estados Unidos no primeiro tempo. Os Estados Unidos que não conseguiu fazer um gol também no segundo tempo. O Balogun teve a oportunidade de fazer o hat-trick, acabou não fazendo. Acho que se ele fizesse mais um gol, talvez eu desse o meu voto pro Balogun. Mas, cara, como foi 3-0 e o Pulisic desenrolou todo esse ataque dos Estados Unidos pela esquerda, eu vou dar o melhor em campo para o Pulisic, mas acho justo também se vocês votarem no Balogun. Acho que não tem muito para onde fugir entre esses dois, não. Acho que o melhor em campo sai ou de Pulisic ou de Balogun, mas para mim, Pulisic é o meu voto, Pitela. E agora vem os Estados Unidos pela última vez com o Giovanni Reina. E que belo gol de 3 dedos! Que belíssimo gol do Giovanni Reina! Gol do
Estados Unidos. O quarto. Alegria, alegria, galera Alegria, alegria, galera Acho que eu até dei uma narrada sem querer no gol do Giovanni Reina, que faz o quarto gol dos Estados Unidos. Um belo gol de 3 dedos do Giovanni Reina. Foi comemorar com o Pochettino. Eu falei que a gente poderia, é um jogador interessante pra gente ficar de olho saindo do banco. E ele faz um belo gol aqui para os Estados Unidos. É o quarto gol dos Estados Unidos. E ó, foi o último lance do jogo. O professor apita o final de jogo, galera. 90 likes para nossa meta, hein? 90 likes para nossa meta. Deixa aí o seu like antes de ir embora, hein? 90 likes para nossa meta goleada estadunidense aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles. O quarto gol foi um belíssimo gol do Giovanni Reina, Vini. É, Pitela, você falou pra ficar de olho nele, você sabe das coisas, né, Pitela? Não é à toa que tá aqui presente. Os Estados Unidos trocando passes naquele modo final de churrasco, sabe? Todo mundo meio pesado, o Paraguai não tava fazendo uma marcação alta, aí o Giovanni Reina decidiu fazer... Tudo bem que a Copa do Mundo começou ontem, mas é um forte candidato a um dos golaços da Copa do Mundo. Um 3 dedos maravilhoso, sem a mínima chance do arqueiro paraguaio fazer a defesa. No apagar das luzes, os Estados Unidos coloca ponto final nessa atuação de gala, Vitali e Pedro. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. A melhor performance, eu acho, individual de uma seleção até agora, Pedro Maier. Falta, menos de 50 likes para nossa meta, hein, Pedro? Perfeito, deixa o like aí, galera. Vem com a gente, para você que gostou de toda essa resenha, de toda essa nossa trocação de ideias durante toda a nossa live. Deixa o like aí, galera, pra gente bater essa nossa última meta do dia. Aliás, já é hoje, viu? 00:04 no horário de Brasília do dia 13 de junho de 2026. Já estamos no dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Estreia, claro, que você confere aqui na rede com a gente. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Dito tudo isso, ô Pitela, dado o recado aí pro jogo de amanhã, para a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos às 7 horas da noite aqui na rede. Be sure to check melhor out atuação, player sem dúvida ratings, nenhuma, a shot melhor maps atuação de uma and more seleção in-depth até agora info na Copa on do the match Mundo. page. A Coreia do Sul já tinha jogado muito bem, na minha opinião, ontem contra a República Tcheca, conseguindo virar um jogo e conseguindo dominar principalmente o segundo tempo, mas hoje os Estados Unidos dominou os 90 minutos, controlou os 90 minutos, fechou com um belo gol do Giovanni Reina numa desatenção do zagueiro paraguaio. Eu ia falar até da defesa paraguaia, mas para mim foi uma desatenção específica do Alderete. Por quê? O Alderete, ele fecha o chute reto do Giovanni Reina, ele fecha o chute com a perna boa do Giovanni Reina, que é a perna direita, o chute reto, e o goleiro, o Gil, também se posiciona para o lado esquerdo do seu gol, ou seja, os dois estão fechando o mesmo lado. E aí o Giovanni Reina tira da cartola um chute de 3 dedos para colocar lá no canto direito do gol do Gil, que estava desprotegido. O Gil se esticou, não alcançou. E aí a bola Remember morreu to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Se a gente olhar para o jogo inteiro, como eu falei, foi um jogo completamente dominado pelos Estados Unidos. No primeiro tempo, os Estados Unidos dominou com o Pulisic pela esquerda, criando muitas jogadas quando o Paraguai estava um pouco mais fechado no seu campo defensivo. Quando o Paraguai sentiu os 2 gols, o primeiro gol foi um gol contra, acho que o Paraguai sentiu muito mais pelo nervosismo, mas no segundo gol o Paraguai sentiu a urgência de fazer alguma coisa porque estava sendo derrotado e não estava fazendo nada. E aí o Paraguai começa a sair um pouco mais
para pressionar a saída de bola americana. Os Estados Unidos saem para o jogo desde lá de trás, tocando, curtinho, saindo, carregando a bola. E aí a equipe paraguaia percebe isso e vai pressionar. Só que, primeiro de tudo, tanto o Inciso quanto o Sanabria pressionaram muito mal, pressionaram basicamente sozinhos ali. Os Estados Be Unidos sure to começaram check a dar out um player baile ratings, no seu próprio shot campo maps, defensivo. and Teve more pouquíssimos in-depth momentos em que info os Estados on the Unidos match se page. enrolaram ali nessa saída de bola. A maioria do tempo, os americanos conseguiram sair com tranquilidade lá do seu campo defensivo. Então, a partir daí, os Estados Unidos começaram a dominar não só pelo lado esquerdo com o Pulisic saindo na velocidade, mas também pelo meio de campo, com a ligação direta e na velocidade do Balogun. E aí o Balogun fez o terceiro gol saindo na velocidade, ganhando na corrida do Alderete, que jogou muito mal esse jogo, e cortando muito bem, tirando o Gustavo Gomes para nada. Um péssimo jogo da zaga do Paraguai, inclusive. O Paraguai, que tinha o seu sistema defensivo como uma das suas maiores valências nas eliminatórias da Copa, tomando apenas 10 gols em 18 jogos, mostrou um péssimo jogo nessa estreia. Realmente não foi um jogo legal para o sistema defensivo, principalmente para o Cáceres, que tomou um baile realmente do Remember Pulisic to check no out primeiro tempo. FootMob's Depois social o Pulisic channels saiu on no Facebook, intervalo, aí o Cáceres Instagram, teve um pouquinho Twitter mais de and paz, TikTok. mas num geral, um jogo de muita desatenção desse sistema defensivo do Paraguai. De outro lado, os Estados Unidos fizeram um baita jogo, lendo o tempo todo a defesa paraguaia, sabendo o que tinha que fazer, uma estratégia muito bem montada pelo Maurício Pochettino, uma leitura muito boa do que seria essa defesa do Paraguai, de como essa defesa do Paraguai se postaria para esse jogo, e uma leitura também dos pontos fracos. E aí eu acho que ele deixou o Pulisic mais solto justamente para ir para o Cáceres, lendo que o Cáceres era o elo mais fraco dessa primeira linha defensiva do Paraguai. E aí também o outro treinador, o Gustavo Alfaro, treinador da seleção paraguaia, demora muito para fazer o ajuste, demora muito para colocar o Diogo Gomes fazendo essa cobertura ao Cáceres, ajudando e apoiando ao Cáceres, deixando o Paraguai em vantagem numérica Be contra o sure to Pulisic, check out porque aí player no 2 ratings, contra 1, Pulisic, shot maps, claro, and vai ter more pouquinho in-depth mais de info dificuldade on the do que match ele teve page. durante todo o começo, durante toda a primeira metade do primeiro tempo, em que ele esteve no 1 contra 1 contra o Cáceres. No segundo tempo, a gente viu um jogo controlado dos Estados Unidos, um jogo em que os Estados Unidos jogava com menos intensidade, porque já tinha o resultado, um jogo em que os Estados Unidos ia ainda assim pro ataque, mas não se jogava pro ataque, ainda deixava a sua defesa muito bem postada, muito bem atenta, não ia pro ataque desesperadamente. Uma seleção americana muito disciplinada é o que a gente viu nesse segundo tempo. Ao mesmo tempo que ia pro ataque e demonstrava que a qualquer momento poderia matar o jogo, poderia fazer o quarto gol e matava o jogo, também se segurava muito bem na defesa. Tomou o gol do Paraguai, o gol do Maurício, numa desatenção, numa bola que chegou muito rápido no campo ofensivo, e aí todo mundo foi marcando a bola. O Freeman, Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Dos Estados Unidos e conseguiu fazer o gol. Foi essa a única desatenção da defesa americana. Foi esse o único erro, de fato, do sistema defensivo dos Estados Unidos em todos os 90 minutos. Então, realmente foi um jogo quase perfeito dos Estados Unidos. No finalzinho, para fechar com chave de ouro, o Giovanni Reina, que é um baita jogador, jovem, 23 anos apenas, está na sua segunda Copa do Mundo, conseguiu entrar, fez ali, já tinha feito uma bagunça pelo lado esquerdo, inclusive anteriormente, e aí foi para dentro, foi pelo lado direito dessa vez, conseguiu encarar a marcação do Alderete, conseguiu um espaço, viu que o canto esquerdo, aliás, que o canto direito do goleiro Gil estava aberto, mandou de 3 dedos com uma categoria invejável e deu os números finais. 4 para os Estados Unidos, 1 para o Paraguai. O torcedor americano tem que se empolgar sim, e por outro lado, o torcedor paraguaio tem que se preocupar Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. O torcedor paraguaio, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando com a gente ainda, tá bom? Ó, o Silvanei José, Hilderson Cruz, Pamela Pinheiro, Cinemaker, Luiz Carlos Machado, Natan Trindade, Matheus Sete, o Kiozix,
Quem mais aqui com a gente? Canal do Severo, Marcelo, Ezequiel Oliveira, Kai Canu, o Max Lima, Jonas Dark, o Ash, o Tadeu, o FZ Moraes, Maker, Pamela, Marcelo, Natan Trindade, o Deck, também conosco. Valeu demais aqui ao Flávio, JP Bright, Francinei Vasco. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Antes de você ir embora, deixe seu like, tá? Deixe seu like aí antes de você ir embora. Batemos a nossa meta que era 7.500, mas é de graça, tem injeção da testa, tá bom? Então deixa aí seu like antes de ir embora. Muito obrigado, Vinícius Alves. O que você tira de bom desse jogo, com a sua análise? Que você Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Olha, Twitter Pitela, and acho que os Estados TikTok. Unidos só tem coisas positivas a tirar desse jogo e o Paraguai muitas coisas negativas, né? E acho que tanto de positivo como de negativo que dá pra tirar aconteceu nas laterais, nas beiradas do gramado, né? Porque esse jogo de pontas, de beirada dos Estados Unidos funcionou muito bem, né? E assim, sempre levando vantagem dos defensores do Paraguai, um ataque de muita mobilidade, até mesmo no segundo tempo, quando tirou um pouco o pé no acelerador, tinha muito campo para atacar e conseguia chegar assim na área Paraguai, então dá para tirar de muito positivo o poderio ofensivo dos Estados Unidos na noite de hoje, né, Pitela? Foi 4-1, mas poderia tranquilamente ter sido 5, 6-1. Os Estados Unidos criou para dar uma goleada histórica, sim, senhor. Eu acho que essa formação bem ofensiva do Pochettino surtiu efeitos, Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the muito em match cima ao page. adversário. Claro, isso vai depender também de outros adversários. Não sei se contra a Turquia, que é a mais qualificada, dá para fazer algo parecido, ou no mata-mata ter uma estratégia tão kamikaze assim, mas hoje funcionou muito bem, né? Então dá para tirar. My work is easy because I use code. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done on a list. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom status. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.
Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok.
you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page. Remember to check out FootMob's social channels on Facebook, Instagram, Twitter and TikTok. Thank you for listening to FootMob's audio commentary. Be sure to check out player ratings, shot maps and more in-depth info on the match page.